ನಿನ್ನೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ ನೀವು? ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಏನೋ ರಾಜೌರಿ ಪೂಂಚ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೇ ಹೀಟ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ರಾಜೌರಿ ಪೂಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ? ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ವೆಪನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Earlier it was like Rajouri Poonch area was silenced, means it was okay. So resurgence, it is coming back. So pay attention to that. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ನಂಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಈಗ ಮಣಿಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ರಾಜೌರಿ ಪೂಂಚ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. It is a region of Jammu and Kashmir has been in use recently for all wrong reasons. So again, relative surge in the terror related incidents. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆರರಿಸಂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Militants have killed at least 20 soldiers in the area between the Batadurian Chamrar forest in Poonch and Pargal Dangeri Rajouri. So ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ವಾ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಟೆರರಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಡೂರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೂಂಚ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಗಲ್ ದಂಗ್ರಿ ಇನ್ ರಾಜೌರಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎನಿವೆ,
2000 ಇಂದ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಏನೋ ಗಿವ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ. ಬರೀ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಾರ್ಡ್ರು, ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನೇಪಾಳು, ಭೂತಾನು. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಓ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಇದೆ ಪೂಂಚು, ಮೆಂಡಾರು, ರಾಜೋರಿ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಗುರ್ಜರ್ ಬಕರ್ವಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಗುರ್ಜರ್ ಬಕರ್ವಾಲ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಸರು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗುರ್ಜರ್ ಬಕರ್ವಾಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪೂಂಚ್ ರಾಜೌರಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ಪ ವಿನಾಶ್ ಯಾವಾಗ? 2022 ನಲ್ಲಿ ನೋನ್ as ಹಿಲ್ ಕಾಕಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ರೋಮಿಯೋ. ಸೊ ಕೋಡ್ ನೇಮ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ಪ ವಿನಾಶ್, ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು ರೋಮಿಯೋ. ದ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 60 to 70 ಟೆರರಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂತ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. 22 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ವೈಲ್ ಬೀಂಗ್ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ 1990s, hundreds of security personnel have made great sacrifice for the peace. The forces have also been strongly supported by local population. So that is Muslim domination population. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? is one of the Muslim domination with Gurjar Bakarwal community in this majority. The support of this Gurjar Bakarwals to the Indian Army saw first Muslim village defense committee being set up in 2002. Okay, by Harkat al Mujahideen cadres, Gurjar Bakarwals to the Indian state in counter-insurgency operation gained traction in 2002. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ಸು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. So troops being pulled out of the deployment on the line of actual control. Idea allidu China border line of actual control. Reinauguration of the sleeper cells and overground workers, a deepening drug menace, and it's a nexus with terrorism. Okay. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಟೆರರಿಸಮ್, ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ, ವೆಪನ್ಸ್ ಇದನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಋತು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೇಪಾಳ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಲೋಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅವ್ರ ಮೋಡಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
So bio fertilizer scheme gets a central government's green light. Bio fertilizer. So why it is important? What is fertilizer? Which provides nutrition to the plants. Bio fertilizer andre, so for example, ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು, ರೈಸೋಬಿಯಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿರೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇದ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಎಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಲೆಗ್ಯೂಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಲೆಗ್ಯೂಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಓಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ 78% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಗ್ಯೂಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಷ್ಟು ಅದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಲ್ಸ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಪ್ರಣಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಜನರೇಷನ್, ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಮಿಲಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಓಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಣಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೊಮೊಟೊ 100 rupees, ಓಕೆ 95 rupees. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್? ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್, ಓಕೆ, ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಎರಡು ತರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪುಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇದು ಯಾವ್ದಿದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪುಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಏನ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರಾ ಮತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪುಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್. ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅದ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆ ತರದ್ದೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮೀನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಫೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ. ಸಿ ಡಿ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸರ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ ವೇಗ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾನೆ.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡರ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌದು, ಅವನೇನದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆತರ ಏನೋ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದು. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ನಿಜ, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೈಸ್ ಆದಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಸರಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆರಡು ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇರೋದೇ ನಾರ್ಮ್ ಹಂಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, UPSC ಬ್ರಾಡರ್ ನಾರ್ಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ರಾಡರ್ ನಾರ್ಮ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಂಗ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲ, ಮೇನ್ಸ್ ತರ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಈ ತರ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್. ಹೌದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಈಗ 2 ಪೇಪರ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2 ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿರ ಸರಿನೇ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ನ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2+2 = ಯಾವ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿನ ಇಲ್ದೇನೆ 4, 6, 7, 3 ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ 100% ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವ ತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನಂದು ಕೇಳ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 6 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 6.5 ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥೀಮ್ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಹುಡುಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹಂಗಲ್ವಲ್ಲ. ನೀನು ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, -0.33 ಅಂದ್ರೆ -0.66 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ UCC ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ.
ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ತಿ. ಸೊ ಓದಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಇದು ಆಗಿದೆ, ಇದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದಿ. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. The decrease of employment in agriculture and manufacturing sectors and subsequent increase in the construction and service sectors, along with the inclusion of the novi rich class in electoral politics, are bound to affect the upcoming panchayat elections in the state. Local body elections ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಏನು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ independent thing and understand. You should be knowing something about each state in India. You cannot say, sir, I don't know anything about Kerala. You must know. Okay. So such opportunity will be given by these articles. Let us understand something about West Bengal. So at least you should be knowing about what is the political setup there. You should be knowing about how the economy is running there. You should be knowing about the tourism, geographical aspect of each state. So whenever you get time, please work on those things. Analyzing the economic landscape of the rural West Bengal. An economic restructuring in state is also leading to changing political formations, which will have effects on the other electoral level as well. Definitely true. So here, distribution of workers in the industries in rural West Bengal, see from 11, 12 and 10 years comparison it could not. Agriculture 55%. Now it is coming down 51-2%. Mining again is coming down. Manufacturing coming down. Okay, utility somewhat increase. Okay, construction has increased. So people moving towards constructions. Services, yes. So there is decline in agriculture, mining and manufacturing, and towards construction and services people are moving. Okay. The first characteristic of rural West Bengal that stands out is a gradual secular process of households losing land. That is shown. Agriculture land, agriculture is declining. Of de-peasantization and subsequent proletarization. What is this? Peasants, you know that. Agriculture working people. Okay. What is this? Proletarization. Proletariats. Okay. So what is proletariats? Karl Marx gives the concept, what he says. Society is divided into two parts. Okay. One is the worker, that is employer and employee. The technical what's given is bourgeois and proletariats. Okay. So this rich class will become richer and poor will become poorer. Over the time, these people are working for their monthly salary, and these people are getting the benefit out of this, and they are becoming richer. This gap is like this now, but over the time, this gap will increase. Once this gap is too much, these people will feel like they won't accept this rich, E class or
enjoy. So definitely they will fight against them. This is injustice. Give us power. So that they will collapse this system, and everything will be distributed among everyone. So again, society will become egalitarian society, equal society. This is the concept. On fine day, they will oppose, they will fight back, and so everything will be distributed, and they will be getting their share. So this is a concept given by Karl Marx. So he talks about communism. Means everything belongs to everyone. So like that. So here, the secular process of households losing. What is the meaning of secular process? Only this community, not that community. Everyone is prone to this santa. It is not positive. It is applicable to everyone. Okay. So depeasantization, that means they are moving from agriculture to outside. And subsequent proletarization, who is increasing? This class, upper class. They are using the people. Okay. So that is what is happening in rural West Bengal. Is it clear? Simple. So they are moving out of agriculture. With a decline in the scale of employment in both agriculture and manufacturing, these sectors have generated employment so that is generated in construction and services. Shift is there. Real estate. And what is happening here? This is a political point. This new rich class, okay, new rich class is engaged itself in real estate and other businesses. Okay, so now they are in the party and they are taking control of it. So that is going to influence the upcoming elections. ಓದ್ತಿರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? What is background record I have given? Just you can go. The crisis of income in agriculture, employment sources in rural Bengal. So new rich business class is emerging there. Okay. So definitely that is going to impact the state. So once you read, you know something about West Bengal, you'll have that confidence. Whenever the opportunity comes, think like that. Okay, I will know something about West Bengal today. What is happening there? Okay. So like that, for each and every state, if you read one article, okay, now a question you can easily guess, okay, this is what they are expecting. Why this question is there in the exam, like that. Hindutva and Hinduism, are they same or different? What is your opinion? Hindutva and Hinduism, are they same or are they different? ಏನ್ ಅರ್ಥ? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಅಂದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ವಿ.ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈವನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಅದೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹೀಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂಡ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ವಿ.ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್ 140th birthday on May 28th, another anniversary went unnoticed. May 23 was centenary of the publication of Savarkar's Essentials of Hindutva. The foundational text was forgotten by Hindutva Vadis.
This should not come as a surprise to anyone who follows contemporary politics in India. For Hindutva, the idea of reclaiming Savarkar as a hero is more important than any of his writings. So they're not worried about that. That itself is happening. Always you see people are for people. Andre no, he is our hero. Why he is our hero? Don't know. Why V.D. Savarkar is your hero? Don't know. They don't. Only one word they'll be knowing. He is a strong proponent of Hindutva, whatever. So he is Tipu Sultan. What he has done, what he has not done. No. Okay. So this is not good. For a matured society, it should be they should be knowing what is what. How Savarkar become a hero? In 1924, the reporter of the Times of India observed that India was experiencing an orgy of hero worship. This was a period in which revolutionaries were publicly feted for their bravery and valor. 1924. Okay. Indian National Congress first time held in Karnataka, where Mahatma Gandhi was the president. Only one time he was president, that too happened in Karnataka. Just to connect him again, our time. So this was a period of non-cooperation movement was over by this time. So they were preparing for the next movement, which is coming as civil disobedience movement. And this movement, once the non-cooperation movement was stopped, actually this was like the fighters, that freedom fighters broke into three pieces. That because once the non-cooperation movement was stopped, they were not happy with that. Okay. Some people said that no, we would have continued. Some people accepted it. Okay, no problem. We'll accept it. We'll go involve in ourselves in political activities. And some youngsters were not at all happy. They were not ready to stop. So they became the revolutionaries. These two parts still with Congress only. But they became revolutionaries. So, like Jatin Das, Bhagat Singh, Chandrasekhar, so many people. Okay, Ramcharan Vora. They become revolutionaries. So I am connecting because this is a period of hero worship or what it. Okay. So they were celebrating that, their bravery and valor. Publicly, that celebration was there. The reporter noted that it was Savarkar who received the greatest public attention. Indian hero was finally released from prison and the moniker Veer was attached to his name for the first time. That is Veer Savarkar. So people gave attached the title, yes, Veera Savarkar. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಅಂತ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ನಾರ್ಮ್. ಆ ತರ ಬ್ರೇವರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋಂಥ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ 20th century, Savarkar largely remained on the margins of public culture in India following M.K. Gandhi's murder trial, in which Savarkar was tried as the co-conspirator and eventually released. So in Nathuram Godse says, who was behind that anta banದಾಗ. So even he was conspiration ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ, but later he was released without that proof. There is no doubt that Savarkar has been resuscitated over the past decade with the patronage of the BJP and Sangha Parivar. He's a ghost father, no more. It would be fair to say that his name has risen like the phoenix in recent years. Okay, it happened earlier, that was over like that. But phoenix means it will come back to, it should be like a phoenix bird. Is there really, is it in existence, phoenix? No, just an imaginary bird. So it comes back from the ashes. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು that will come back to life ಅಂತ. Phoenix. Like the phoenix in recent years, suddenly it is in the attention. But it is the bulbul that he is associated with for now, thanks to his supporters who imagine the songbird as his ride in the magical traverse across the seas. What he is ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗಾಯ್ತು, ಆಯಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಆತರ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇವರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಂದ್ರೆ some people will become, there are different theories how he will become popular, how he will emerge as a leader. Somebody will be rising to that post
by virtue of their capacity. Again, opposite point. Not everyone will be like it. They are having capacity, but it is ignored and nobody respects that. And it ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲ ಏನೊಂದಿಷ್ಟು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. Okay. Second thing is chance factors. Chance factor. ಏನೋ ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಏನದು ಅಳದವರಲ್ಲಿ ಉಳ್ದವನೇ ಗೌಡ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು, ಉಳ್ದವನ್ ಯಾರಿದಾನೆ ಅವನೇ ಗೌಡ, ಅವನೇ ಹಿಲ್ become the leader. Chance factors. So many times people will get opportunity like this. Nobody was there, and just because he claims I will sit there, nobody is there to oppose. Chance factors. So capacity indane ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. Chance factors are also important life ಅಲ್ಲಿ. So always don't worry. ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗಿಂತ ವೀಕ್ ಇದ್ದವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂತಿದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್. ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದಿನ ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರತು, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. So, in his writings, Savarkar often compared himself to Ramachandra, whom he classified as the greatest hero in Hindu history. So it is no surprise that okay. So recent, Maharashtra they declared Savarkar as a god. This is an important movement. So ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. If they dislike, ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. He will reach the ಪಾತಾಳ. So that is in Indian history. Savarkar's life history is technically off limits to criticism as per section 295A of the Indian Constitution that punishes individual accused of hurting the religious feeling of any class of citizens of India. Anyone who speaks or writes about Savarkar now risks the accusation of blasphemy of those affected with the Hindu fraternity. This is the problem. Once somebody is raised to some status, okay, questioning becomes difficult because now Savarkar is not just a Savarkar. He is associated with a particular religion, but particular this thing. So then it becomes like, blasphemy act ಅಂತಂದ್ರೆ hatred against some religion, ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಕ್ವಶನಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಬಂದ್ರೆ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ what is the difference Hindutva and Hinduism? Hindutva ಅನ್ನೋದು it is like we need to retain the purity of that particular thing. So it will be always in constant fight with the other religions. It may be Christianity, it may be Islamic. Okay, ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಹಿಂದುತ್ವ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವ agenda means only this should be there. Just like in Islam, they want to establish only the land of clean the land from kafirs ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಕಾಫಿರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅವರು. ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಫೇತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂದುತ್ವ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಂದೂಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಿಂದುತ್ವ.
ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್? ವಿಚ್ ಎಂಬ್ರೇಸಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಹೌ ದ ಪಾತ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಹಿಂದುತ್ವ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವಿ ಹೇಟ್ ದಟ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಂದೂಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಹೇಟ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ಹಿಂದುತ್ವ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. In fact, he condemns Savarkar Hinduism as a Western construct in his book, arguing that it's a dogma incorrectly used by Orientalist schools. So, Western concept idu. Hindutva is ours. Hinduism is given by Oriental school, that is Western Europeans. He adds that Hinduism should also be abandoned given its imprecise and unsatisfactory uses, according to him. Hinduism word alvela. By contrast, Hindu Dharma is Savarkar's favorite compound to discuss the religion and culture of Hindus. He says that Dharma was not merely a religion, but that it constituted all the thoughts and actions of Hindus. In fact, Hindu Dharma is closer to his interpretation of Hindutva than any other conceptualization. So he is supporter of Hindutva. Okay. So anyway, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಅದು, ಆಯ್ತಾ? Fine. So SC Collegium gets a makeover with 2 new judges joining. Okay. So ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು? ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ 4, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 5. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅಂಟಿಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ 6 member ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಶುವಲ್ 5 members. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಂಬರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬಾರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 4 members ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, 2 members ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. It only says that whenever appointment need to be made, President must consult the judges of Supreme Court and High Court. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್ ನೀವು 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಇದ್ದಾರೆ, 6 ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಖನ್ನಾ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ, ದೋ ನಾಟ್ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದ 4 presiding judges of the court. He was expected to. Okay. The collegium reverted to usual 5 member composition with the retirement of M.R. Shah in the May. So ಮತ್ತೆ 6 ಬಂದಿದೆ. Just ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. The next change in the collegium would come with the retirement of justice called the current number of 2 judges in the Supreme Court. The new collegium would have to swing into action after the court opens on July 3rd. That's it. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ 5ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 4 + 1 ಆತರ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. 4 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3rd ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1, then it became 1 + 2, then it became 1 + 4. Presently we are following 1 + 4. ಸರ್ ಮತ್ತೆ 5 ಅದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು 5 ಇದ್ದಿದ್ದು 6 ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ 5 ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ as it is necessary. Okay, so that is the main point. ಇದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, they will make questions like this one.
Then ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿಲ್ 2023. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ದ ಟಾಪ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದಕ್ಕೆ. ದಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಲಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೋರ್ಡ್, SERB ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದೇ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು NRF. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. Sir, IIT, IIC ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, they are doing it, but fund scarcity is there. So this will try to fulfill that wherever that scarcity is there for the research. Okay. ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಲ್ವೆದಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಏನು ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ, ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರೆಜರಿ. So earlier also it was there. They said that we will give 20,000 crore every year to this. In 5 years they have given only 20,000. So keep on creating new things, but and also that is not functioning well. That is of no use. So here also they're telling that don't worry, we'll contribute 10,000 crore over 5 years. Something. Let us see. Really they are going to contribute, or again it will be like a scarcity will be there. ಪರ್ಪಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಡೌಟೇ ಬೇಡ. ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಂಡ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈಸಿ, ಫಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. So you must do homework on NOTO, National Organ and Tissue Transplant Organization. So organ trade is a big scam. You know that somebody needs kidney, somebody needs organs. For that huge demand is there. Okay, kidney sigutte andre adಕ್ಕೆ huge demand ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ, ಆಯ್ತಾ? And this organization, National Organ and Tissue Transplant Organization, is taking care of the regulation of all these things. So here they are warning in the media. That means, okay, if you want kidney, please consult this number. So you cannot give such advertisements. NOTO has written to the Principal Secretary of every state and union territory seeking strict monitoring of and prevent the organ traffic. So the organization said that online promotion is a violation of provisions of the Transplantation of Human Organ and Tissue Act 1994 and rules. So remember this. There is a rules. There is a rule. Act.
how to, like, can you give kidney to anyone? Can you give kidney to anyone? ಅದಪ್ಪ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀಯಾ ಕೊಟ್ರೆ? ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬಟ್ ಡೆತ್ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಸತ್ತಿರೋರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆತರ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಸೊ ಅಂತಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಇದೆ. Such activities are punishable offense under section 8 of the act, with fines ranging from 20 lakh to 1 crore and imprisonment up to 10 years. So remember this. ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. If they do like this, it's an offense under this act. ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಫೈನ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 10 years imprisonment. So, and they also maintain a registry, national registry for organ donation. ಯಾರು ನನ್ ಸತ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೊನೇಷನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಧಾರಾವಾಹಿ ತರ ಇವೆಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 week, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹಂಗೇನೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ರು, ಇವತ್ ಬಂದು ಓದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಜಸ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೇಮ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಟೇಕ್ stock. So a supporter of Prigozhin Wagner group holds a flag in Rostov-on-Don, Russia, Saturday. Guess easy ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. Okay, what is going on? You know that? ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Putin moves moves into assert the state authority that Wagner is no longer a favorite. Wagner forces get 3 choices: sign up with the defense ministry, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟು ಬೆಲಾರಸ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ 3 ಆಪ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ನಿನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸೇ ದಟ್ whole crisis expose cracks in the statehood. ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೈ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ವಾಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಉಳಿದವ್ರಿಗೇನೋ ಹೆಂಗೋ ಇರೋ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ತಪ್ಪು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಬಟ್ ಇದು ಪುಟಿನ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಓದಂಗಿದ್ರೆ ಓದಿ, ಅದ್ರ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಇದು. ನಿಧಾನ ಸುಮ್ನೆ ಅರ್ಥ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದ್ರಾಗೇನಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಏನಂತ ಓದ್ತಿರ್ತೀನ, ಇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಈ ಹೊಡೆದ್ ಹಾಕಿದ್ರು, 5 ಜನ ಸತ್ರು, 10 ಜನ wounded ಇದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವ್ರು ಮಿಸೈಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಓದ್ಬೇಕು ದಿನ. ಧಾರಾವಾಹಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಏನು ಇರೋದು ಇಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟೇ. ಓನ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ, ವೈ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೌ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್, ಮಧ್ಯದ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟೇ. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಂಡ್ ಆದ ದಿವಸ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ 1 year. ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ with so and so agreements. Over.
ಇನ್ನೇನು ಓದ್ತೀರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನೇ ಅದು ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಗಂಟ್ಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್. ಮತ್ತ ಅದು ಏನು, ಅವ್ನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿದ್ರು. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಓರಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ನೇಪಾಳ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನೋ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೇಪಾಳ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಸ್ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವ್ರ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಬರಲ್ ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬಿಡು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನೇಪಾಳ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ರೆಸಿಲೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್, RBI. ನಾನು ಇದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ರೀಸನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೇರಿ ಪಾಸ್ ಮಾ ಹೈ. ಹಂಗೆ ಎಕನಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಸೊ ಎಕನಾಮಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಫರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಆಲ್ ದ black money will come out and distributed to people. Automatically they will go and purchase in the town. Purchase, the moment purchase their production they have to increase. Automatically employment opportunity will be created, and again money will come back to people, and again they will spend. ಬರಿಬಹುದು. ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ ಇದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಏನೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಇರಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಇಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್, what is the positive? Because it is melting, it is created a road. So now all these countries can use this road instead of coming down and traveling like this. No, I am a supporter of climate change, I don't want to use this road andre negative create agide road iddu hogalla andre ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಇರೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸೆಷನ್ ನಮಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ರೆಸಿಲೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, and second reason is our population, demographic dividend. ಬೈಯರ್ಸ್ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. India's finance system has been stable and resilient despite significant strains in the west. ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ರಿಸೆಷನ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. RBI governor said non-performing assets of Indian banks fell at a 10-year low ಅಂತ. NPA ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಫ್ 3.9% ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ 23. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. India's economy and finance system have remained stable despite the global headwinds, says RBI. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
Stress tests indicate that Indian banks will be able to withstand even severe stress scenarios. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, TBS, ಟ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂದೆ ಸಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು? ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟ್ರಿಗೆ. ಯಾವ್ದು? ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳವ್ರದ್ದು. ಒಬ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಎಕನಾಮಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನೋ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮೀಮ್ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಬಡವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡವರ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕಾನಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಟ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, TBS. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ತಾಳಿ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿನ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟು 1%. ಮುಂಚೆಗಿಂತನೂ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. NP ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ. ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಓಡ್ ಹೋಗೋರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಟ್ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ 63,000. ಓಕೆ, 63,000 ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. So public issues, SEBI to have time for listing. What is public issue? Companies offering shares to public, the public issue. Offering shares to public, anyone can purchase. SEBI to have time for listing. Listing means once they decide, that is the process. So it has to enter the stock market. So ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ 6 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ 3 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 6 ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಕರ್ಬ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕರ್ಬ್ಡ್ and resources of all stakeholders in the issue process would be deployed for a shorter period. ಏನಿದು ಕರ್ಬ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. KERB, ಕರ್ಬ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಇದೆ, ಇವರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೂ ಕೊಟ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಒಟ್ಟು ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ.
ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅವರ್ಸ್. ಸೇಮ್ ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನನಗೆ 10 ಶೇರ್ ಕಳಿಸ್ಕತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕರ್ವ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಅವ್ರ ಶೇರ್ ಅವ್ರಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಕೋತಾರೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಎಸ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೇಜಸ್? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಾರ ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನಿಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕತ್ತೀರಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕತ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವ್ರ ಮನೆ ಇವ್ರು ಮಾರ್ಕತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು, ಉಳ್ದೋ ತಗೊಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾರ್ಕತ್ತೀರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಮಾರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಕೊಡೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇನೆ ಮನೇನ ಒಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟು ಕೊಡಪ್ಪ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಓದಿ ಕ್ವಿಜ್ ಡೈಲಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಓದಿ. ಹ್ಮ್